June 1st, 1980, morning talk continued. आया भी आपका 4 बजे हे यथार्थ मेरे को सांगितलं भगवान तिथं सगळंच वाटतं तिथं आधार बोलत the various kinds of expressions of the non-manifestation, when they are manifested, the manifestation as a single phenomenon, and when that single phenomenon is born or created, what has been created are the 3 states: the waking, the sleeping state, and the consciousness, being conscious of the consciousness. Jantepan, Jantepan, that is the being conscious of the consciousness. That has been created. Now, that consciousness can manifest itself only in a different kind of form. Each form is a different combination of the 5 elements, and therefore each will be different. But basically, the consciousness will continue to be and must be the same. One who realizes this will not find diversity in the different forms, although the forms are different, he will not really see diversity in the many forms. And if anyone has explained this very clearly and very emphatically, it is Lord Sri Krishna. Maharaj says, please ask questions on this point, what you have heard now and here. He said, what he has told us now has really nothing at all to do what we might have read in various books. What happens in the case of most people who go to some jnani or someone whom he considers saintly, his purpose is merely to ask for something that will do him good, some good to him in this very life, in the near future. The jnani or the santa also knows this. Therefore he says, whatever you want, you will get. He says, you will get what you want, and both are happy. त्याने काही कल्याण म्हणजे काय बघितलं आहे कल्याण म्हणजे काय त्याने बघितलंय का This saintly person, Maharaj asked, has he actually, he said, your kalyan may happen to you. So he said, has the saintly person really seen and understood what is meant by kalyan? तुम्ही सगळी आज निवारा कल्याणाची वाचत ते 5 वडीमध्ये लिहून दाखवा सगळं हे करूया सगळं दाखवता लिहून बघून बोला ऐकला पण गिरासा होतो गिरासा कल्ला मिळाला गोळ करी या महात्म्याला कल्याणाचे व्याख्या सांगू शकतो का तो परिपूर्ण कल्याण गुणाचे निर्याचे निर्वाह त्याचे निर्गुण पुढे निर्णय Maharaj's question was, does anyone, even this saint, when he says, you will be happy, does he realize what happiness is? Then Maharaj gives the answer to what is happiness. He says, happiness is transcending unhappiness.
unhappiness is because of the triguna. So when you transcend the triguna, then there is happiness. When you transcend triguna, then you become nirguna. After nirguna, nirayam, and then nirvana. So that is happiness. Let me work 2 days before. पुलिस केंद्र पे काय करावं कसं बघ त्याला पण म्हणून वाचलं आलं आनंद चांगलं वाजलं त्याचं संवाद आत्मप्रेम आणि गैव जगण्याचे मनाची काय आणि त्याचं पक्ष सुद्धा त्याच्या लक्षात प्रेम आहे आनंद होता म्हणून त्यांनी अशा उद्गार आहे Self-love and gaivar. That gaivar we don't have an equivalent in English. But the mellowness of the heart. If these qualities are not there in a human being, he is worse than an animal. He says because of these qualities, whatever Mr. Sudhakar Dixit said, it's only because of those qualities he just burst out just now. निष्फळ असतो त्याची सर्व मिळून मोठंही आहे सर्व मिळून कोणाचा निष्फळ असतो त्याची सर्व मिळून हे गुण आत्मरूपामध्ये सामावलेलं आहे एखाद्या वेळेस असू शकत नाही फक्त काय आधी जाणीव आली म्हणून द्वैताचा अनुभव आहे काय आधी जाणीव निर्माण झाली नसती तर द्वैताचा अनुभवच करत He says with the body and the beingness, the duality is born or duality is created. He says earlier, the dispassion is already there in the perfect state, but together with dispassion there is also that attachment. But when attachment is there in totality, when you are totally one, you have that self-love which may be termed as attachment also. Not individual attachment. Individual is dispassion. But in totality, that attachment is all, because everything is His. He is everything. तुमच्याकडे मला हेच मांडायचं आहे स्टेजवर म्हणजे त्याचा उद्देश होता जो आता पुढे विषय सफळ करण्याकरता केंद्राचे जे मेंबर होते त्यांच्यामध्ये किती त्याच्यामध्ये तळमळ जाईल ते करू शकतो याचा विचार करा आणि पुढे पाऊल कसं टाकावं ते तुम्ही ठरवा मी त्याच्यामध्ये घातलेलं मला ते काय सांगायला करते अतिरिक्त विचार करा पण ते सगळं प्रेम म्हणून राहिलं पाहिजे हे झाले त्याच्यात निर्माण होतात
He says, actually, as a matter of fact, I have no interest in this Kendra. He is disinterested in the Kendra affairs. Now with the departure of Mr. Hati, he says, those other members who are left, they should decide among themselves what further action they must take. The next step they must decide upon. But with cooperation and love among themselves, there should be no quarrels. That is the first essential. Otherwise, what is the need of joining together? As part of it. I have only told my telling this. आणि झगडे लागले झगड्याचे मूळ आहे शिंदे साहेबाबा सारख्या तो सुद्धा काय सगळ्या सुरुवात झाली तर लोकांना सगळीकडे झाले. पंढरपूर रमणाश्रम नित्यानंद quarrels among the trust members. Nityanand Ganesh Puri, but also name. It's not acquainted. अक्षर माझ्या बाजून काय काय वारंवारमध्ये हात देखील नाही गेलो ट्रीटमेंट सोडून. He was the pioneer in taking down notes. He started taking down notes at the shop. And verbatim, he used to take down the notes at the start. He has got, he was telling me. त्यावर कोण आक्षेप घेता ते सगळे आक्षेप माझ्यावर येतात म्हणून सांगतात. आपल्या जी शिल्लक म्हणजे काय आपलं असेल अस्तित्वाची तीही तर worried about Maharaj self and his gone himself. He said, if any objections are raised against the actions of Mr. Hate, I have to accept all these. Because his very memory is my own knowingness I am. यापुढे आता म्हणून तुझा बोलला त्याला ठेवायचं माझे कुठे झालेला गोष्टी आता ते त्यांनी काही केले आणि तो माझ्या निर्णयात शकतो. एवढं ते मुक्त आहे त्याच्या निर्णयात त्याच्याकडे व्यक्ती जबाबदारी त्याच्याकडे नवळ केला त्याला खपत झाले ते त्याला कळलं नाही. त्याच्यात बंद आलेला होता सोडून झाला त्याच्यामध्ये प्राय निघून गेलेला ज्याला कळलं पण नाही. तसे ते याच्यातलं मला मी काम करतो त्याला मुलगा छाव वाचवला त्यावर त्यावर तो म्हणाला बरं आहे काफी भेटला म्हणून तुम्हाला घेऊन होतो 7:30 पोहोचलो आपण. शेवटच्या जागेवर चढायला आवाज आला. शेवटच्या जागी चढतो तेवढा तुझा प्राण घेतो आवाज पाण्यावर आवाज डॉक्टर बाहेर पडले. कमी पडलाय नव्हती निर्यात मागून बोललेलो निर्यात मागून बोललेलो तुम्ही करत बोलायचं
He said the program was, he saying, the program was for my departure. Yes, he was telling you. He was worried about him. That's what he said. My departure was this, but he went away. God does not know that we all need him. All these. एवढा परमानंद विचार पुष्कळ जेव जेव झाला ना संशय झालाय पण त्याचं सगळं चहा प्यायला चहा प्यायला सिंगल चहा झाले प्यायला झाला स्वतःचा खर्च करायचा या खात्यात नाही In the service of this Kendra, the foundation, he was spending everything himself, out of his pocket. He did not exploit any situation for his benefit. Even he did not take a single cup of tea at the cost of the Kendri. त्या लोकांना आपल्या काय समजून घालत्या काय सांगत्या ते तुम्ही तयार करा त्या प्रकारे चालू Yeah, he telegram has gone to. I think everything fixed. Everything has been done. Only he was sit down. पैसा कुठे जमा करायचे आम्हाला सांगून देवा बाकी त्या पुस्तकात करतो Already writing. After that, First June 1980 evening. 1st June 1980 evening session begins. स्वरूप आहे शिवाय नाही धर्माच्या बाहेर गुरु परब्रह्म गुरु बाबांच्या चरणात थांबलेला किंवा माझ्या वृत्ती मौनावर माझ्या पुढे जात नाही त्यांच्या तरी पण एक प्रश्न आज वर्तमानपत्रात आलेला आहे तुम्ही विचारू तरी कुठल्या तरी शहराचा एक पोलीस कमिशनर त्याच्या हाताखाली या लोक दिली नाही लोकांनी बाईच्या मुसाईत मात्र तेव्हा सगळ्या पोलीस बाईच्या तोंडात इतक्या घराला गेले ना गोष्टी खऱ्या त्या असं मला काय बोल असलं तरी काय आणि इथल्या पोलीस कमिशनरने एका दिलेले लेख आहे तुमचं म्हणणं काय याच्यावर मला आनंद होतो ते वाचून की अशी माणसं असावी जगात रावण जो काय बायकोला होत्या पैसे होते काय नव्हतं तर अशी गोष्ट घडलेली आहे कशा करता घडली जगात अशा गोष्टी दुसरीकडे का घडू नये सगळीकडे रोज घडतोय तुम्हाला नवीन वाटलं असेल नाही तेव्हा आम्हाला काय करायचं प्रत्येक घेडीला घडण्यासाठी गोष्टच पाहिजे त्याला काहीच महत्व होतं त्याला घरात काय आणलं ज्यांच्या मुलाची काय झालं त्याने बारा होतो मला हा प्रश्न कोण घेतो न मला सिद्ध आहे बावलं ना काय म्हणलं काय तुम्ही कसलं केवळ वाटतं त्या बायकोच्या तोंडामध्ये शिपायाने मारलेला बसला आपण त्याला शिपाय काय जवळ गेलं रागाला मारलं आपल्या बाकीचं काय करणार झालं जेव्हा भारत खाली करून घेतो काय गोष्ट
हे सुद्धा बोली झाली नाही. असं त्या लोकांनी कार्य करू पुढे मग काय झालं त्याचं मला काय लायचं हा जो आवश्यकता आशय निर्माण झाला आहे तो गर्भाचा निर्माण झाला. त्याची आवश्यकता आहे आशयाची. आपण असलेले असण्याचे प्रेम ते जाणवते आहे. ही मुख्य आशा आहे. त्याच्यामध्ये मुख्य आशा आहे आणि आपण असण्याचा आशय निर्माण झाला तो गर्भात निर्माण झाला आहे. उरलेलं कोण चैतन्य गर्भाशय वहीत असो त्यांच्याजवळ आपण घेण्याचा आशय आहे का? अजून नाही. म्हणजे आता गर्भाशयातला आशय आणि नंतर याचा मोठा अनुभव तो गर्भाशयाच्या बाहेरचा आहे की गर्भाशयाची नाही फक्त माझ्या काय हे जर त्या लक्षात झालं आहे तो कोणत्या बाबतीत आपल्याकडे आपण लायक आहे. बोलत not fit for any spiritual or mundane matters, he says, because I have understood the origin of all this. Experience I am. In the mother's womb, this knowledge I am has appeared. And all these requirements are only because of this knowledge. This self-love, when it has appeared, all the requirements. And the world is contained in this beingness. And the knower of this cannot have any need, he says. There is no need for any spirituality or any mundane thing. कर्माशयाच्या बाहेर आपला वाचनाचा अनुभव येतो का? मग गर्भाशय किती सांभाळून ठेवून किती सांभाळून ठेवणार? गर्भाशय किती सांभाळून ठेवतो कसा ठेवतो? He says his experience of the world is because of that content of the mother's womb. Knowledge I am is the content of the mother's womb. So how long can it last? He is asking. Ultimately, it is the content of the womb only. So what? It is time bound. It has a limit. तुका मला दिल्लीला घेण्याची निवड त्याच्या आत आहे. बीज मुलाच्या आत आहे. दिल्लीला म्हणजे गर्भाशय योजना काळ झाला त्याला निर्णय लवकर बनायचं आणि याला मुंबईला त्यामध्ये Tukarama has explained the same thing by calling, instead of womb, he has called it as the atom. Ultimately, it begins from the very smallest point, smallest thing, and that has occupied the whole universe. Ultimately. लक्षात येऊन जो बब झाला ही गोष्ट लक्षात झाल्या उभा झाला आहे त्यांचा प्रश्न केवढा नव्हे त्याच्यामध्ये मोबाईल ज्ञान आहे. So one who has understood this and who has become quiet, to such a person or such a sage, such ordinary question, he asked some question which was not worth asking. असण्याचा आशय निर्माण होतो अनुभव तुमचा वेगळा असं बोला धर्मामध्ये असण्याचा आशय निर्माण होतो. He says
the knowledge I am, but it appears in the womb only. Without womb, there cannot be any experience of I am. If you have any experience to the contrary, please point out. तो काही होणार नाही पण विचार करता तो त्याची हजेरी असतात गीत बोगण्याकरता मिळवण्याकरता ती हजेरी असू शकतात तो की खूप काय म्हणलं He said, it is better for me to stop this talk because those who listen to this talk, nothing good will happen to them. And to whom something good should happen, even that also will vanish. येऊन बसले स्वामी घरच्यासारखे आता तो प्रश्न सोबत ज्ञानाचा संवाद आहे निर्माण झाला त्याचा मी उपयोग काय करतो जगामध्ये काय तरी तुम्ही काय सांगता मी जाणीव ओळखतो या प्रकारे उपयोग काय जी गोष्ट कुठल्याही स्वायमात घडलेली आहे त्यात संपला ती बनलेली जी गोष्ट त्या बदलू काळात घडली काळ बदलला संपला ती गोष्टच गेली काय तुमचं काय म्हणलं मला हा टाइमात उद्भवली त्याच्यावर टाइम जाणार ते तुझ्या त्यात गेलं कधी केवळ अनुभवात नसलेला आपण असा आशय निर्माण झाला नंतर बरोबर बघतो ज्याच्यातून तो आशय निर्माण झाला त्याचं ते जीर्ण होत गेलं तेव्हा आशयही गेलं पुन्हा मला नवल वाटते तुमच्या सारखेने अजून परमार्थाच्या तुझ्याकडे लागावं म्हणजे काय तुझा आरोप पडणार मी तुमच्यावर काय प्रत्येक बरोबर आहे Appears from the womb, and with that the experience of the world. So what use are you making of this? Is that you experience the world. Maharaj says that you actually suffer because of this experience, this knowledge I am. You are suffering because of this. म्हणजे दुःखदायक अनुभव असं म्हणतात. सुखदायी म्हणून आशय ठेवलेला आहे भोगताना दुःखदायी भोगावला आशय सुखदायी म्हणून मानला गेलेला आहे पण मला जगावर सुखदायी. So the content of the womb, this knowledge I am, there is a hope that will give pleasure, but ultimately the experience is of pain only. There is no pleasure at all. अज्ञान ठरवलं आणि ही अज्ञान ठरल्यानंतर कोणतं ज्ञान शुद्ध विज्ञान निर्वाण निर्गुण परब्रह्म. So once it is understood that this knowledge I am is nothing but ignorance, what remains other than this is Vijnana, transcending knowledge. परंतु विज्ञान म्हणजे खूप मिथ्या झालं निष्काम
So what you understood by knowledge, once you say that it is illusion, then what remains is Vijnana. So as a result of the womb, whatever knowledge I am appeared, that is not real, that is not truth. So because it is not truth, it cannot be eternal. देव म्हणजे समजा ज्ञान आणि ज्ञान म्हणजे केवळ ज्ञान. ज्ञान म्हणजे शुद्ध ज्ञान. ज्ञान म्हणजे That's why while this beingness lasts, you identify yourself with the beingness that is God. And be like that. Let it be your form. देवानाची भांडण पण घेऊ का कसं घालतो त्याच्यात तुमचं करत कारण तो होय म्हणून मानला तीच चूक आहे. अंतकात वस्त्र जेव्हा बरोबर बायका पुढे बडा सगळं सगळं काय करतात बिनचूक वर्तन करा. एकमेकांचं संगोपन करणं सगळं करून काही करायचं. That's why he says that don't neglect your day-to-day activities, do them properly. Take care of all people who are depending on you. But all the time remember that this knowledge I am which has appeared is not true. It is illusion. प्रत्यक्ष विज्ञान होईपर्यंत त्याला सांगायचं. विज्ञान झालं की काय संकल्पन विज्ञान आहे. So long as a seeker has not realized, so long as he has not transcended knowledge, this is to be told to him. Thereafter there is no need. देवाच्या रूपात गेला ज्ञान रूपात गेला म्हणजे पुढे चर्चा होईल. देव म्हणजे ज्ञान आणि ज्ञान म्हणजे अज्ञान म्हणजे खरं. That's why you take yourself as this knowledge, take yourself as God, and ultimately it will become clear to you that this knowledge, what you call knowledge, is nothing but ignorance. होऊन गेले अत्यंत 60 वर्ष प्रत्येक त्यांच्या समोर मग काय म्हणावं त्याला या गुरुत्वाने सांगितलं त्याच्या बाबात मारून दिलं ते वाटलं ज्ञान त्याचे जो सगळं झालं पाहिजे. You receive knowledge from a jnani, then your questions should be of that standard. Your questions will show how much satsanga or company you had of a jnani. त्याच्यानंतर जे निर्माण झालं लोक एकमेकांना सुखी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत ना. एकमेकांना सुखवांचित आहेत ना. वांचित आहेत पण होत नाही. पराकोटीला गेलेला आहे इतका स्वार्थ नीचपणा सुद्धा तेवढाच खालच्या ह्याला गेलेला आहे. नवल नाही काय एकोणचा नवल नाही स्वभावच आहे. बॅलन्सिंग घातल्याशिवाय पीक चांगलं येत नाही. फळ पाहिजे तर खाली घाण पाहिजे. 9व्या शतकामध्ये काव्य प्रकाश नावाचं एक संस्कृत
लिहिलेलं आहे काव्यशास्त्र कोणत्या शतकामध्ये? 9व्या हा. मम्मटांनी त्याच्यामध्ये असं लिहिलं आहे की मानवाचा उत्तम नमुना आणि मानवाचा अधम नमुना हिंदुस्थानात मिळतो. हा. मग तेव्हा तुम्ही लिहिलं होतं. काही देशात इतका अधम मिळणार नाही, इतकं उत्तमही मिळणार. मी जे काय बोलतोय आजच्या जगात पक्षाकडून जर भेटला लिहिलं तर जगामध्ये काही वेगळं निर्माण होतं. करता येणार नाही. बोलण्याच्या उचल करता येणार नाही. परिणाम का वेगळं नाही. Whatever is said here, if it is suppose published in book form for the benefit of the people in the world, then people will not be able to deny it, and the effect will be very great on some people. याचा अर्थ काय? बघा रे, आला का? शिशी बरोबर. आता ती छेचे पण जे आहे ज्याच्यातून लिहिलं ते उत्तम नाही का? अरे माझे उत्तम अजून मग उमोरे नसताना उत्तमाचा अनुभव पडावा. काहीतरी अजब आहे तर उत्तमाला दर्जा अजब नाही का? Consciousness in the human form is very precious, but if you see the origin of this, it is the dirtiest thing. But from that, this something valuable has erupted. उद्भवलेला आहे. आणि येणारा अनुभव गर्भाशयाचा घेतोय, गर्भाशयाच्या बाहेर नाही. अनुभव येतोय शिवदुर्गाच्या लाईफच्या. शिव शब्दाचा अर्थ ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मज्ञानाचे ज्ञान. शिव शब्दाचा अर्थ आत्मज्ञान, आत्मज्ञानाचे ज्ञान. त्या ज्ञानाचा प्रकाश जग म्हणून अनुभव येतोय. शिवलिंग त्याची कोणी उद्या सोडवली आत्मनिर्भर नको वाढली मग उद्यापण कल्याण केलं आणि किती यशाच नाही. Beingness, another name he calls that as Shiva Lila. Shiva means knowledge. Linga. Shiva Linga he calls it. Shiva means jnana, knowledge. And that is contained in the womb only. Outside womb there is no experience of I am or the world. This same knowledge is occupying the whole universe. Now one day it will be published. People will be able to read it in a book, and then they will be surprised that there was some sage who said this. They will not be able to reject this, as it cannot be rejected. It says identify yourself with God.
do not exist without God. You are God. Identify with that. कार्यालय विसरले दोष निर्माण होतो, स्त्री पुरुष त्याच्यातून उत्पाद निर्माण होतो. If you mix up your body identity with that God, then the question of man or woman arises, and that gives rise to all trouble. प्रतिज्ञा फेल करू नका, रुपयाची प्रतिज्ञा फेल करू नका. Never relax this identity with God. Never relax. Always be firm in that identity. किती वाजले हो? पण आज असेच गोष्टी ऐकल्या की मला करायची सोबत आली त्याच्या नोकराने. You gain some knowledge from me, but I cannot understand what you have gained until you ask questions. From the caliber of your question, I can judge what you have understood. That's why he was surprised by that question. आपण असलेल्या ज्ञानाचा जेवढा करतो तेवढा करतो, दुरुपयोग करतो. सदुपयोग जेवढा करता तेवढा करतो. आपण ज्ञानाचा सदुपयोग जेवढा करता तेवढा करतो, तू करत नाही त्याच्यानंतर. See, every man is trying to make best use of this knowledge I am, which is available with him. त्याला त्याचं वाटतं व्यक्ती आता केलं कालच बघ आपल्या ज्ञानाचा सदुपयोग करायला लागेल. पण त्यांनी चूक केली होती का? तेव्हा सदुपयोग केला की नाही असं प्रत्येक जण करतोय. आपण ज्ञानाचा सदुपयोग Whatever you do, you always feel that you are doing the right thing. थोडं बोलणं झालं होतं. मी त्यांना म्हटलं का तिथे हवा चांगली आहे, कबूल आहे दार्जिलिंगला, पण जाताना जे वाळवंट आहे त्याच्यामधनं जाणं म्हणजे फार म्हणजे क्लेश आहे. ते नाही त्याचं काय नाही असं त्याने मला आश्चर्य वाटलं कसे तिकडे झाले, कारण तिकडे फार लांब आहे ते. नाही कधी आधारचं झालं बारीक लागलं. हा होणार होतो आपल्याला जे आवडतं ते आवड फेडून घ्यावी. त्याच्या दिनाच्या गाण्यासारखी वाटत. मी आता कोणालाच बघा देतो तुम्हाला बरोबर देऊन काय. मला म्हणाले होते माझ्या बरोबर 1-2 दिवसच जायच्या आधी 2 दिवस इथून गेले होते स्टेशन बसमध्ये आणि ते भेटीला उतरले. मला म्हणाले की महाराजांना मी सांगतो की मी नाही जात दार्जिलिंगला, पण मला ते पाठवतायत. म्हणाले जाऊन ये. त्याच्यावर मी असे लोक कडून लोक हेच सांगत होते. आता काय तेच झालं सर्व. भगवान शिवरूप, भगवान शिवरूप बाललिंग अज्ञानाचे हे मोठे लिंग आहे कशाचं? केवळ सिद्ध अज्ञानाचे. ते अज्ञानाचे असल्यामुळे त्याचे विज्ञान झाल्याच्या नाही जातो. मग ते कसं असेल म्हणजे वाहून घ्या, वापरून घ्या.
मुक्त सुरू केले अज्ञान गेले तरी अज्ञानच ना. काय गेले तरी अज्ञानच ना. ते आता नाही, ते ज्ञान नाही म्हणजे मेले. समके तुमचे अक्षर जोडला आता नाही म्हणजे मेले. त्याने कोणाला नाही आणि पुढचं त्याच्यात परवानगी घ्यायला मी गावाला कोण केला नको काय कधी विचारत नाही. कधी जातो का जातो विचारत नाही. त्या माणसाला सांगायला सुद्धा निर्णय झाला जाऊ म्हणजे कोण सांगितलं त्याला माहिती आहे का लोक म्हणणार कुठे गेला तेव्हा मी बोललो होतो त्यांची खात्री होती हा नको म्हणणार. त्या आज्ञा हरियाणासारखी होऊ नये म्हणायला सांगूच नाही म्हणजे बरं. आता 1000 खर्च करून पर्यावरण काय तुमच्या संज्ञान किंवा विज्ञान एक वासना कमी झाली तेवढंच पदरात इच्छा होती ती कमी झाली. नाही पण आणखी बाकी पुष्कळ आहे का. तुम्ही बघून घ्या तुम्ही एक पाऊल पुढे उचलले तेवढं पुढे लाभ आहे आणखी लाभ आहे आणखी लांब आहे. तुम्ही जेवढं पाऊल मागे येऊ अगदी अगदी मागे ठेवलं प्रत्येक मार्ग का तिथं पहिलं पाऊल उचललं तिथं ते संपणार आहे. फिरायला असेल त्याच्याने संपणार नाही. पहिलं पाऊल उचललं तिथे ते आलं पाहिजे. You must walk in the reverse direction. If you walk in the front direction, the distance from yourself will go on increasing. Come backwards. आता सूर्य प्रकाश तिकडे मिळाला आणि तो June 1980 evening session continued. बोलायचं तुम्हाला जायचंय. तुम्हाला जायचं कुठे आहे. तुमच्या हाती प्रकाश आहे आणि तुम्ही प्रकाश टाका पलीकडे जायला मागता कधी जाल. If you are having the sun in your hand and you are walking and you want to cross that light, limit of the light, and all the time you are walking to cross that limit of the light of the sun. जिथे उद्भवलं तिथेच ते निघणार आहे. पुढे नाही. Thing has originated, at that point only is going to get extinguished, not prior or later, or before or after. घेऊन ज्योती लागे अंधाराच्या पातेले म्हणजे दिवशीच्या पलीकडे मला जायचं आहे अंधाराला पण दिवशी खाली जाऊन दे बरोबर. Having a torch in hand, you want to cross the darkness. The best method is that put the light down, he says. हे सगळं सांगून मी हे सांगतो. तू आपण ज्ञान रुपये विसरू नको. देव रुपये विसरू नको. ते पक्के करत जा दिवस देवरूपी आहे म्हणजे तू यथार्थाची शांती तुला नाही. देवरूपाची
देवरूपी हे आहे, हे बोकाळलेले अज्ञान आहे. ते जेव्हा मावळलं विसरू नको तू देवरूप आहे. आकार जाऊ नको, आकार रूपाला आकाराचा आधार जाऊ नको. आकार आपला बाजू. So that's why he says that you take yourself, consider yourself as God, as knowledge. And day by day try to increase your conviction about this fact. And then that will give you eternal peace, he says. That is the only way to have the eternal peace. You will ultimately know that this knowledge, what you call as knowledge, is nothing but ignorance. Ran amok, ignorance only. This is not real knowledge, but is ignorance. मला श्वासाची भारी अडचण सोसावी लागतो. श्वासाची भारी अडचण सोसावी लागतो. I am finding it very difficult to breathe. There is no other pain felt. Only difficulty in breathing. आमच्या स्वामीकडे जाऊ नको. कोणाकडून आवडलं तिकडे जा. तुला आवडतं तिकडे जा. तुला चांगल्यात चांगलं काय आवडतं ते करत जा. सिद्ध अज्ञान तुला सुद्धा काय अज्ञान त्याच्याकडे मला पंचायत कशाला. महाशिव आपलं काय हवं ते म्हणा. When the knowledge of the Mahashiva itself is ignorance, what about your knowledge? What about your knowledge I am? तुमच्या एवढ्या पुढे असेल शेट मार दुसरं काय छान झालं. त्या बाईच्या समोर त्यांनी कान मारले विचार झाले त्याने काय छान मला सुख नाही दुःख नाही. मला उलट होतं इथे जगल्यासारखं वाटतं. घरी वेगळं वाटतं. तुम्हाला आवडते ते करा. 2nd June 1980 morning. June 2nd, 1980, morning talks begin. माझ्याकडे ओळखायची माझ्याकडे माझी ओळखायची वेगळी आहे आणि माझ्याकडे तुमची ओळखायची वेगळी. The way you see yourself and the way he sees you and the way you see him and he sees himself, they are all totally different. अभिमान म्हणजे अभिप्राय माझ्या बाजूला झालेला. He has lost his individuality. अभिमान म्हणजे अभिप्राय. त्या अभिमानाचा अर्थ वेगळा आहे. त्याला अभिप्राय म्हणतात. स्वतःचा अभिप्राय काय स्वतःचा. What he is talking about is what is one's image of oneself. Abhipraya. So he says he has totally disassociated himself from his individual. अभिप्राय माझ्या मागे व्यक्तित्वाचा अनुभव देतो आणि व्यक्तित्वाचा राहतो की जगाची Since he has lost his association with himself as an individual, what remains is his association with the total manifestation. तसं नवरा बायकोची पुष्कळ प्रेम आई मला पुष्कळ प्रेम आणि तेवढ्या पुरतं जायचं. तेवढ्या पुरतं जायचं. हा योग राहणार नाही. हा योग राहणार. The association between husband and wife or mother and child is purely time bound. It will not remain. It cannot remain for all time. एवढ्याच नाही. कोणताही योग म्हणजे अनुभवाला संबंध आला त्याला योग म्हणायचं. He calls yoga an association between two things or two individuals.
कोणतंही अनुभवाचा योग आला तो अनुभव घ्यावाच लागतो, भोगावा लागतो. परंतु तात्कालिकच असतो, काही बसत नाही. आता माझ्या पुढच्या माझ्या व्यक्तीच्या अभिप्राय गेलेला आहे आणि व्यक्ताचे जे म्हणजे आहे सगळ्याचे आत्मसंबंध आहे पंचभूत असतो. On the essential being of anyone, any experience that comes, which he has to suffer or enjoy, is time bound. Since he has lost all association with his individuality, now the only association on his essential being is what has come about as the total manifestation. कधी काय झालं आहे, व्यक्तित्वाचा अनुभव येऊ लागलेला आहे. त्याला जन्म नाव दिलेला आहे. व्यक्तित्वाचा अनुभव येऊ लागला आहे, त्याला जन्म नाव दिलेला आहे. आता त्याच्यामुळे त्याला अधिक ज्ञान नाही देते, माहिती नाही, म्हणून त्याला एवढ्या पुस्तक असंच आहे असं मार्ग. So what comes about, what is born is universal consciousness. But that universal consciousness, in that new state, having no support, that universal consciousness accepts that individual form of manifestation as itself. That is where the individuality comes. Now he has lost all that individuality totally. So what remains is the original manifestation of the universal consciousness. That of course remains. दिला. आता त्याला एक अनुभवाचा, अनुभवाने संबंध राहिलाय का? अनुभवाने संबंध आहे का? The body, well, that individual experience remains. बाहेर पुस्तक जगात पसरलेलं आहे, पण अनुभवाचं केंद्र घरातच आहे. बाहेर पुस्तक पसरलेलं आहे, पण तुमच्या आपल्या प्रत्येकाच्या अनुभवाचं केंद्र घरातच आहे. तसं नाही. Is it the total manifestation is prevalent throughout the world, but an individual experiences, his experience is only in his own heart. That is the individual. World is concerned. Is that acceptable to you? बाहेरच्या बाजूला अन्नाचाराची त्याचा निवारा करता प्राण्याचा जो व्यवहार होतो आहे, त्याचं अन्न म्हणजे काय सत्व आणि काय आणू बोलत नाही. काय सत्व काय आणू त्याच्याकडे साहित्य साधन काय आहे? The individual consciousness sustains itself on the physical body, and the physical body is therefore the essential food of the sustenance of the individual consciousness. आता हे उदाहरण समोर घ्या. त्याच्यात काय प्राणाला होऊन गेला माझ्या नक्कीचा प्राणाला होऊन गेला. तो प्राण अवघ्या वायूमध्ये मिळून गेला. प्राण म्हणून व्यक्तिगत व्हायला त्याचा प्राण निघून गेला. काय असेल ते जेवून भस्म झाला. काय असेल ते जेवून भस्म झाला. आता त्याच्याकडे त्याच्या अस्तित्वाचा स्वभाव काय राहिला? In the case of an individual, the breath leaves the body and becomes one with the total air outside, and the body is cremated. Then, as far as that individual is concerned, what is it that remains with him as his being? Is there anything left for that individual as his being? काय राहिला का? अच्छा त्याच्याकडे आता स्वतः असल्याचा अभिप्राय आहे ना? Does anything remain with him
in which he can identify himself as his own being. Does anything remain at all? आता त्याचं असं आहे, हा नवा माझ्यावरून मी काढलेला आहे. माझ्या अस्तित्वाचा अभिप्राय असा आहे, त्याच्यावर मी त्याचा अभिप्राय काढलेला आहे. He is saying this from his own experience of what this real situation is, of what the truth is. सुखदायी हो, सुखदायी. मग त्याच्यातून बाकीच्या कर्तव्याला ज्ञान आल्यानंतर होत आहे ते कार कर्मते करता त्याचा होतोय. झोपेच्या गड्याच्या जवळ नाही. आता झोपेच्या गड्याजवळ व्यवसाय तर नाही, पण ज्याच्या दखल वाचते त्याच्याने तिथे जाणवते काय. He said, in deep sleep, there is of course no work and there is no question of it behaving in it. But he said, in deep sleep, even that which makes our existence felt, that animating consciousness, is even that aware of itself. आराम या शब्दाचा अर्थ, विराम या शब्दाचा अर्थ घ्या. आराम या शब्दाचा अर्थ घ्या, विराम या शब्दाचा अर्थ घ्या. आता तिथे गाढ झोपून आम्हीकडे बाहेर बसतोय, पण तिथे काय असते तर केवळ विराम. तिथं तो स्वतःचा अभिप्राय त्याच्याकडे नाही आपण असं करला. He said, take anybody's experience, and he uses the word aram and viram. That is in deep sleep. What really happens? He says there is nothing except complete rest, viram. That is, it is not even aware of its own existence. Even the consciousness is in there. परंतु आराम विरामाला सहाय्य, साधन, दक्षता कशाची गरज आहे. पूर्ण विराम, पूर्ण आराम. He uses the word Purna Viram, that is complete stoppage of all activities, and there is not even the consciousness, not even consciousness is aware of itself. That is, one is not conscious even of the consciousness. Therefore, it is total full stop. आता हा आराम अवस्था म्हणून काही काळ असतो, नंतर बघत म्हणजे झाला होतो. आता ती काय गेली प्राणय गेला. आता तो अभिप्राय राहिला काया काय प्राणय नाही, तर आपण असल्याचा अभिप्राय. Even in deep sleep, it's only after the awakening comes that one is the consciousness again starts. So, in death, when the body leaves and the consciousness leaves also, and the breath, so then what is there to feel itself? What is there to be aware of its own existence? Is there anything to be aware of its own existence? आता त्याच्या अभिप्रायाचा पूर्ण विराम, पूर्ण आराम झाला. कोणच नाही. So therefore, in death, if there is not temporary aram, but there is a total viram or aram. आता तो जो पूर्ण विरामने आराम, हेच माझं वास्तविक सत्य आहे माझं. And he says, as far as he is concerned, that is the real and permanent and true state. त्याला काही साधन लागत नाही, काय तरी विचार फार काय अभिप्रायाची गरज लागत नाही. आपण आहे So that state where you don't have any needs or to an extent that it doesn't even, it is not even conscious of itself. करतो हे औषध पाणी त्याच्यावर घेतला सगळ्या काय कबूल करतो. परंतु मी कोणत्या ध्येयाला बसतो, माझं ध्येय काय,
तुमच्याकडे तुमच्याकडे वाटतं फळ मागलं कोणत्या ध्येयाला भरतो पूर्ण ध्येय म्हणजे काय त्याला भरतो म्हणजे काय होतं याच्यामध्ये आमचं शिकले जाय मला. So he says, Maharaj says, he is now talking to us. Well, he takes such treatment as people offer him, which he considers acceptable. But apart from that, he says, what is his true conviction? What is his dhyaya, he says. What is it that he has understood? He has understood his true nature. And therefore, he has no need of either the body or the consciousness within. चुकून घेतलेले उद्या मागाव मोबाईल निर्णय केले मग असे बघत कोण काय बोलला कोण काय बोलला. If these words are noted down, and after a while they are seen by somebody, he says he will be wonderstruck. He says, who is it who could have uttered these words? तर्कवादाचा मला अनुभव येतो आहे त्याच्या निर्देशाचं नाव ईश्वर आहे. And what he says, he has already given up his individuality. So what he is now aware of, the totality of that is the Vyakta. Ishvara is the name given to that. बोलताच होत नाही जाऊ अभिप्राय रहित आत्मस्थिती. So that is the Atmasthiti. That is the final and true resting. So there, even that resting, that state of resting is not aware of itself. It is not conscious of its own existence. त्याला संज्ञा पूर्णानंद परिपूर्ण निर्गुण निरंजन परब्रह्म If ध्येय. if one has to give names to it, these are the various names that can be given to it. These Jaya, Purnananda, Paripurna, Niranjana, Nirguna, these are the various names. Parabrahma. These are the names given to that state. Merely to understand that state by name. तुमच्या औषध घ्यायला तुमचा आदर पण करला माझं घ्यायला मी विसरू शकत नाही हे करणं होतं. All this is merely entertainment. Out of respect to you, I might accept some of your suggestions for for the body, but they have no effect on his original ध्येय. विचारच तुम्हाला आराम आणि विराम भोगावा जो लागतो आहे तो त्या जातीचा आहे. No. He says that the rest that one gets in deep sleep is of the nature of that. मी आहे हा विप्राम ते वापरावा लागत नसतो. In that state, I am so and so, or this is my image, the question just doesn't arise. बरोबर आहे त्याचा योग झाला पाहिजे शब्दाने नाही. This is to be understood not by words, but one has to योग be म्हणजे that. मिलाप झाला पाहिजे. One has to be म्हणजे that. शब्दाचे अर्थ वेगळे आहे. योग म्हणजे मिलाप. He said the yoga must take place. Yoga means union. That is, one has to be that. परमात्मा योग परब्रह्म योग. माझ्या मला त्याला म्हणता येतं होऊ शकतं एका जाता येईल म्हणून माझ्या उद्गारात त्याचा अर्थ त्याला घडता येतो. Maharaj is wondering, he says, he talks to us. But he says, people come and go, people listen to this. He says, how many will really grasp what he is trying to convey? हमारे तो व्यक्तित्व एका निमिषामध्ये अव्यक्त म्हणून झाले व्यक्तित्व आणि आता पूर्ण व्याप्त पूर्ण निराम पूर्ण आराम परिपूर्ण होऊन राहिले. गरजा सगळ्या मोठ्याला गेल्या. The needy needs. He says the needs which have become, which were needy,
have now become free from the need, which he has been talking about. ज्ञान कला सत्य आहे. ज्ञान कलाचे साक्षीचे मना सत्य आहे. ज्ञान कला अकला होऊन जाईल, विकला होऊन जाईल. ज्ञान कला अकला होऊन जाईल, विकला होऊन जाईल. माझी वस्तू ती बघा. Whatever experiences take place, those experiences are movements in the consciousness. And I am aware of the consciousness. This consciousness of the consciousness will merge into the total awareness. हो अभिप्राय देखील. There is no consciousness of even the स्वतःच्या असण्याचा अभिप्राय, स्वतःच्या असण्याचा अभिप्राय तोही ग्रामपाल. ओपिनियन और कॉमेंटरी नाही का, अभिप्राय म्हणजे असण्याचा अभिप्राय. अस्तित्वाला आपण व्यक्ती आहे अभिप्रायाला त्याच्या जवळ नाही, त्याला मी अभिप्राय. Maharaj, he repeatedly told us that what is born is universal consciousness, which, having no support, accepts the individual form as itself. So in his case, that identification with the individual form has totally disappeared. And what remains is only the total manifestation. ज्ञान स्वच्छ करून ठेवलं पाहिजे. कारण काय, त्याचा काहीच भरोसा नाही. Maharaj says, आता तो ती व्यक्ती बोलते का सोडून गेली का, समजा नाही. Maharaj says there's no use saying that I've got the I faint idea in a faint manner. I think in course of time I'll have a clearer idea. He said that's not good enough, because we don't have any confidence that this body and the consciousness will remain the very next moment. So he says that each moment our idea of our true nature must be very clear at each moment, so that one is ready to go at any moment. जगाचे दर्शन आणि सुखदुःखाचा सोहळा जाणवतो, जाणायचा जाणवतोय, जाणायचं म्हणतो. हा व्यक्तित्वाचा सोहळा आहे, म्हणजे आता मी व्यक्तित्व आहे. व्यक्तित्व माझ्यामध्ये अव्यक्त होत आहे. Simply, we must be nearly in that observing state of this body and whatever principle is there, experiencing the world. Merely in the observing state. Just merely observe. Because presently I am in such a state that my manifestation is going to merge in the unmanifest. Now that. भक्ती करून लोकांची कल्पना केली आहे. तिथे काही पुनर्जन्माची कल्पना काल्पनिक झालं. आता मी लोक निर्विकल्प काल्पनिक निर्विकल्प कल्पना निराम पावते. माया कल्पना ही Many sages in the process of their devotion to certain principles, they have postulated that Punarjanma is there, rebirth is there, and so many other things. But they are mere concepts or ideas propounded by them. He says, but I am not propounding any concept. I am telling you the absolute annihilation of all concepts. Nirvikal state. निर्विकल्प म्हणजे तुझा त्या शब्दाचा अर्थ घ्या. आहे जायचा अभिप्राय काय. Actually, Nirvikal, finally, it amounts to this beingness itself is not there. This knowingness that I am, this concept, very primary concept is not there. त्या शब्दाचा किती मिळते.
How many customs would be available for this type of teaching? To receive this type of teaching? पण ज्या अभिप्रायाचे निराकरण बसले आहेत का? Many people are presumptuously, they are jnanis, but have they received and imbibed this knowledge, this teaching? घरपुरच्या प्रवेशाला प्रश्न केला होता. महाराजांनी देव पाहिला आहे का? हो हो हो. कोणाला बाहेर देव पाहिला तुला पण भेट करून तसंच नाही. And posed a question to Ramgopal Parma. Have you seen God? He says, yes, I have directly seen God as directly as I see you. And I make you. And not only that, I will make you also a God. Make you see. Make you see God. I have seen and make you see. मी देव पाहिला असं तुम्ही कबूल करता? मी देव पाहिला होता. पाहिला आहे. हे तुम्ही कबूल करता का? मी आपण देव झाला म्हणेल, देव पाहिला म्हणणार. पुढे नुसता पाहायला नाही एवढंच नाही, पण देव विषयाला अंतिम हो देव विसरा स्वरूपाची हो. He said, देव म्हणजे वेगळं. काही कल्पना आहे. अस्तित्वाचा अभिप्राय अस्तित्व आहे. he asked a question, have I seen God? Have I seen God? So he said the last stage is even you have to forget this godliness. And what is godliness? This beingness I am itself is godliness. That is God. That is your true identity. To forget that oneself, one's identity I am, this also should be forgotten. Have I seen God? I said I will not accept. You have seen God, you have become God. Then he said Deva Visarana. Because if you see God, God is still different from you. That duality will be still there. Oh. त्याचे गेला मला मोठं दुःख झालं. कधी वाट दुःख झालं त्याच्यामध्ये मी बघत राहिलो. त्याचे गेल्याचं तेव्हा दुःख झालं आहे. कार्यामध्ये अडथळा आल्याचं दुःख झालं. बोलले कोणा एका कार्यामध्ये अडथळा आला याच्यात तुला दुःख झालं आहे की त्याच्याबद्दल दुःख आहे. Yesterday, this was not translated. But Sudhakar, this is that come. That was lost. त्याच्याने दुःख झालं. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये व्यक्ती आला. तो व्यक्ती आला हे तुला वाईट वाटलं. तो गेल्याचं Yes, Maharaj was saying yesterday, I was very sad because of the departure of Mr. Hate. I was deeply grieved. Then he investigated. He said, why did I have that grief? It is because whatever jobs which were being done by him, whatever inconveniences I was having through him, those were disturbed. That's why I am unhappy. पुढे हे नवऱ्याचं दुःख. नवऱ्यामध्ये बायकोला दुःख. बायकोला नवऱ्यामध्ये का नाही. कशाचं दुःख? सुख सोयीमध्ये अडथळा. व्यवहारामध्ये त्या सुख सोयी असतात त्या होत्या त्या गेल्या. त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणतात? What is he? That itself we do not know, na? Only we can grieve about him. What exactly he? आपण कोण आहात हेच आम्हाला माहित नाही. Not him. See, to grieve about him, first we should know what he is exactly. That itself we do not know. Maharaj or One who dies, suppose one dies. a person
जी व्यक्ती मारली ती व्यक्ती कोण आहे तेच आम्हाला माहित नाही, त्यामुळे त्याच्याबद्दल कसं मला दुखवलं. कधी माहिती नव्हती आणि आताही नाहीये. पण तुम्हाला दुःख कशा करता झालं? The point is, why a person is sad? Which is relevant. The leftover relatives. Why are they sad? That is the point. Not questioning what is his fate after death. It is not discussing that. was doing this for me, that for me. We grieve that he was doing this for me, that for me, like that. Yes. The wife says she is going to miss him physically, That's okay. apart from economically or financially. See, that's why he says that is because the separation is because what she is going to miss him Worldly conveniences are gone. by way of physical, mental, financial shortage. एक लग्न झालेलं होतं. मला मुलगा लग्न करून व्यवसायाला आला, नोकरी करायला लागला. बायको तिकडे होती. पण तो काही दिवसांनी बायको त्याच्यामुळे राहायला आला. राहायला आमच्या 2-3 दिवस जात तो मुलगा काही तिथं तुला एवढं भरपूर तुला किती लोकांनी समजवतात काय काय ते बघतो काय 3-4 दिवस ती निवडत होती. पण नंतर 2 वर्षांनी काय झालं, त्याची विसरली का होतर लावलं. मोटर लावला. हा, मोटर. दुसरा लग्न केला. त्याच्यामध्ये लग्न केलं. एक व्यक्ती गेली दुसरी आहे. त्याच्यामध्ये लग्न होतं काय काय ना होतं मी करतो का पुनर्विवाह. आधी त्याला पुनर्विवाह म्हणतात. मोटर म्हणतात. ती रडत होती त्याच्याकडच्या रडत होती का आपल्या सुखसोयीकडच्या रडत होती. कोणाच्या कोणावर प्रेम आहे मनस्तु काम आहे. अरे म्हणजे काय असं विवेक केल्याने समोर दुःख नाही. सुखाची गरज नाही. माझ्या दृष्टीने आता जो आला आहे तो आता सुखाची गरजच नाही. दुःख निवारला का सुख पाहिजे. दुःख निवारण म्हणजे सुख. काय This is what is pleasure or happiness. Avoidance or arresting an unhappiness or a misery is pleasure or happiness. Avoiding misery is happiness. काय डॉक्टर मला याच्यावर बोलायचं बोला. It's one relative in the family love we feel. And why they feel so there was selfish relation between each other. Remember, father to son, son will be love, father to son, always and money, always. आपल्या नात्यातले कोणी लोक गेलं तर आपल्याला जरा वाईट वाटतं, कारण आमचा स्वार्थ असतो विचारात. असं दुसरे कुठेतरी लोक जर मेले तर आम्हाला काही वाटत नाही, पण स्वार्थामुळे आम्ही विवळतो दुःखामध्ये. आपल्या व्यवसायामध्ये दोन सोयी झाल्या आल्या आणि त्याला ते एकच माणूस गेला. मला किती काय वाटलं तुम्हाला सुद्धा वाटलं परिचय असल्यामुळे. पण ते घर कसं 250 माणसं घराखाली चोरून गेले काय वाटलं वाईट वाटलं. पण हे जेवढं वाईट वाटलं याचं दुःख झालं तो नाही. कोणतं घर Told a story about a young woman, who was married to a person, and her husband goes to the city for working. Later on, the wife joins him, and within a couple of days, the husband is dead. So for a few days, she was absolutely uncontrollable because of the grief. But very soon, she had a second marriage, and immediately all the grief stopped. So he says, how is that all the grief stopped suddenly after the next marriage? It's because all the convenience she got again, which she had lost in the loss of the first husband. आहे ते करते
त्याच्याने संतुष्ट नाही येते बरोबर ते बायचं झालं खूप होते पण ते हे असं असल्याने बरं वाटतं मोबाईल मध्ये बरं वाटत नाही सोयीमध्ये जायचं आली He says one is because unhappy or sad when one's daily routine is affected by certain incident. प्रवाह वाचतोय परमार्थ ईश्वर भक्ती करा त्याकडे गेलं काहीच नाही निरुंबरा होतोय In common parlance, spirituality means worship God. And of course, in worshipping God, they get a sort of peace of mind, no doubt. अस्तित्वाचा अनुभव व्यक्तित्वाला येतो आहे व्यक्तित्वाचा अनुभव अव्यक्ताला येतो The experience of the individuality, personality, is experienced by the manifested beings. Beingness experiences individuality. And the unmanifest experiences the manifested beingness state. अव्यक्त कल्पनाती नाही व्यक्तित्व कल्पना आहे व्यक्तित्व कल्पना आधी नाही Kalpana. Unmanifest. In the unmanifest, there are no concepts, free from all concepts. In the beingness, this manifest world is there. Conceptual manifest world is there. That is beingness. But in the individuality, individuality is obsessed or conditioned by concepts. That is individuality. 2-3 days, I get some throbbing sensation here at the back of my head. And my attention is there. At that time, whatever thought passes, whether I have to do like this or that, I feel anyway it is okay. My attention is there mostly, many times. At the back of your head, that gets pain. I'm getting throbbing Sensation. And attention is there most of the time. Now, when the attention is there at that time, suppose any thought passes, whether I have to do this way or that way, some particular incident, then I don't mind whether it is done this way or that way. What I mean that I get little pleasurable, blissful state. But these 2 days, it is like this now. काय वाटत नाही Yeah, something like that. I did not express properly. That's right. Yeah, it's this way or that way. It's all He right. said, Maharaj said, it is not a state that you are feeling the bliss or pleasure. It's a state where you are indifferent to whatever is happening there. That's right. But I had to give the salary. Whether I do this way or that way, I thought that I'll come here and then I'll start that. This or that means to give or not to give. No, Huh? I'll give later on. Aye. It won't make difference. No, now this was just very easy thing, but something more important. Whether I do this way or that way, it doesn't matter. Just indifferent. Now to come here, I will rush. That attracts. Priority number 1 is to visit this place. Then to give salary or not. And other things, yes, I'll do later on now. पगार द्यायचा आहे तो आपण ह्या वेळेस नाही दिला त्याला त्याला अडचण सोडवली लागेल अडचण भोगावी लागेल हे तुम्ही पण लक्ष दिलं पाहिजे He says, when you are coming to this place,
You feel it is very important. Nevertheless, you must also pay attention. Yes, yeah. That is not paying the salaries to the person. Somebody will be Yes, inconvenienced. yes, I know. You must pay Yeah, adequate but that thought duty to is this also. yeah. That duty is 8 to 4, so I thought I'll be able to manage. इथे त्यांच्या मनात गेले. पण अनेक माझ्या समाजात बोललो नव्हतो तो सांगू शकते. It is true because of your single person satisfaction to visit this place. You are dissatisfying so many other persons, that also you must think. तसंच काही नवीन लोकांना तेच होतं. मी देवरूप बाहेर विसरू नका. देवरूप धरून ठेवा. He says, nevertheless, you don't forget anything. You may forget anything, but don't forget one important thing, that you are godly. Your identity is godly identity. That you never forget. Beingness. पण तू सगळं बाहेर पण बोलतो. देवरूप बाहेर बस. For that godly identity, everything is readily available. All conveniences are readily available. तुमची ना देवरूप गहाण ठेवू नका. Mortgage. He said, don't mortgage your godly identity for the sake of your individuality. चौघे देव एकच आहे. एकच आहे. हे शिकत राहा. He says, prove this, that the love for the self, the love to be, and the world is identical. They are one only. Establish this. बोलायला सोपं झालं आहे. पण जगात हात बाहेर नाही. मला बोलायला सोपं झालेलं आहे. He says, for we people it is very easy to talk, but in the world it is very difficult. मुलांचा स्वाद टाकून राहिलो आहे. आणि तो हाच आहे. मुलांचा स्वाम्याचा मुलं कधी करा. आता तिच्याकडे कोणत्याच प्रकारचे अभिप्राय नाही ना. कोणाला He says, although I am a guru, and still chewing the cud of beingness, ruminating over beingness only. But Mr. Hate has gone beyond or gone to a state prior to beingness. He died. He was the secretary of. आला काय प्राण गेला का.